What is the French verb for to concern? A. Concerner. B. Confronter. C. Connaître. Et la bonne réponse est A. Concerner. What is the French verb for to attend, assist, help? A. Associer. B. Attacher. C. Assister. Et la bonne réponse est C. Assister. What is the French verb for to increase, raise? A. Autoriser. B. Attarder. C. Augmenter. Et la bonne réponse est C. Augmenter. What is the French verb for to shelter, shade? A. Aborder. B. Abriter. C. Abstenir. Et la bonne réponse est B. Abriter. What is the French verb for to bring? A. Apporter. B. Apprécier. C. Apprendre. Et la bonne réponse est A. Apporter. What is the French verb for to imprison? A. Encadrer. B. Emprunter. C. Emprisonner. Et la bonne réponse est C. Emprisonner. What is the French verb for to control? A. Contrarier. B. Contrer. C. Contrôler. Et la bonne réponse est C. Contrôler. What is the French verb for to convert? A. Contrer. B. Contrôler. C. Convertir. Et la bonne réponse est C. Convertir. What is the French verb for to arrive, happen? A. Arriver. B. Aspirer. C. Approuver. Et la bonne réponse est A. Arriver. What is the French verb for to bathe, wash, get a bath? A. Se baigner. B. Balancer. C. Se baisser. Et la bonne réponse est A. Se baigner.